Zachitika kuti? Zachitika nthawi zanji? Kodi nanga amene wapanga ndani? Musakhale nawo gulu lovutika ndi mphekesera ayi. Tapangani subscribe ku Malawi Daily Headlines lero kuti zochitika mdziko mwanu momwe zisamakuphonyeni. Kulandirani kwina kulikonse kumene muli pano pa Malawi Daily Headlines, ndipo ngati mwangotipeza kumene tapangani subscribe komanso like kuti update ina iliyonse isamakuphonyeni mnthawi yake. Panotu Commission of Inquiry yayitanisa General John Msonthi yemwetu anali Deputy Commander ku Malawi Defence Force. Takhani pomwepo kuti tithe kumva kunena kuti General John Msonthi wafotokoza zotani ku Commission of Inquiry chifukwa tu zikusiyana ndi umboni omwe Moses Nthakomwa anapereka ku Commission of Inquiry. Chifukwa Moses Nthakomwa ananena kunena kuti John Msonthi ananena kunena kuti ndege inapezeka pa 10 June 2024, zomwe iwo akana kunena kuti sananenepo zimenezo. Kwafusidwa tu mafunso ambiri. Takhala pomwepo. The report that was made here was that the plane was you informed him that the plane was identified or discovered on the 10th. Your report is only saying that your conversation with him, you believed that the plane has crashed based on the circumstances, based on the prevailing circumstances. I just want, before we go any further, okay, for us to be very clear, you had no another conversation apart from you saying you believe the plane had crashed, not that you had information that the plane was discovered on the 10th. Thank you, Chair. Yes, indeed, Chair. On the 10th June, my conversation with Moses was solely based on the three facts that I've mentioned. And as far as Malawi, myself, and everybody else, was that the plane was missing, and my personal conclusion was must have crashed. I didn't have any other information that it had crashed, no, but I based it on my own assumption. I will open the floor to members. We start with Deza Kasina, Lilongo Mude, and then Doa Kasangas. Chair, on permission, I know Lieutenant, I didn't hear you asking, Lieutenant General Msonthi, I didn't hear you, Chair, asking which language is okay, but when I was checking his personal background, I think he's from Chisa and you're conversant with Chichewa. Permission to engage him in Chichewa, Chair. It's not up to me, it's up to him. Yes, I'm asking if he can ask. Yes, are you free to respond in Chichewa? Chair, English Chichewa, I'm comfortable with either language. Thank you. Thank you so much. Ziko mwambili Lieutenant General Msonthi boyamba mene ananena chair moja tibebesa chifukwa cha kuluza okundika anu masiku 29 apitawo even kubebesa ochokera kwa anthu akuchokera kudedza kasina. Ndimafuna ndiyambira mene alekezera ya chair pofusa nkhani ya phone imene mudayankhula ndi Nthakomwa pakati pa 8 ndi 9 o'clock madzulo wapa 10. Mwina poyamba mudathandiza gari committee kuti amene anayambira nzache ndi ndani phone imene. Chair and honorable members, I'm not so sure, but let me just say I'm the one who called. I'm not so sure who called who. I can't verify, but we did talk that particular day. Chabwino, mu conversation yanu mudayankha kuti you believed kuti the plane has crashed. Kuti ndege yagwa, mlandi chikupiri ndege yagwa fika nthawi mayankhula nayo. Inali chifukwa zitatu mwane nazija mwamba muzi kapena munali mutava pena baji munali ndi information yogwirika kuti munga inu ngati General Lieutenant General mwina anzanu kumene mudagwira ntchito kaleko kuti ndifanata kuwuzani kuti so certain kuti ndege jatayipeza yagwa chifukwa Mr. Nthakomwa atabwera adalongosola madito zonse kuti mudanena kuti ndege yagwa inaomba mtengo ndipo anthu onse mwachisoni atisiya. He was so certain anali sure amene ankalongosolera. Mwina ndimafuna ndimvere choka kwa inu. Thank you, Chair. Thank you, honorable member, for that question. Pateni, Medmanko and Moses,
nobody knew kuti ndege for certain kuti yagwa. Myself, I was basing it on the 3 assumptions I just stated above. So you must also understand, honorable member, that Moses was very attached to the late VP, and he was very emotional. Even when you were talking, some of the things I didn't even put here, I could tell that he was actually crying. He wasn't himself. But what he picked from our conversation was my insistence in saying, "Kuti ndege agwa, ndege agwa." So I'm sure that must have embedded in his head, and that's what he remembered most. But there was no information from the military informing me, "Kuto answered ndege agwa pateni," when people were searching for it. No, Your Honor. Thank you, Chair. Ndifu sabi pomwepo Chair Mundura. Titose ambili Malawi yose anayendi chisoni, but zimakhala muna certain levels of chisoni chifukwa cha personal attachment imene manenera. Kumabe papita zaka ziwiri malingana ndi mena yankhulira anthu akoma anali so sure, anandiuza General Msonthi kuti ndege yagwa inamenya mtengo. So I wanted you to clarify mamene ngati mudanena kapena mune chifukwa cha chisoni sana vetse so. Chair, honorable member, as I told you, Moses was very emotional. And I can only assume that for me to be saying ndege agwa, it was touching. And if they were mentioned of trees or hills, it was playing out in our heads. Kutitati agwa, kuchikangawa kuli mitengo. Kuma detailed, kuti apanga bwanji. And we're talking about usiku tumeneo. No information, guesswork. A friend talking to a friend. How could I have those details? It was all guesswork, but me emphasizing to him, kuti ndege mene yagwa. 10 hours to now. Poof. Thank you, Chair. Pa 2 July, akubwera kunoku mwanena kuti mudayankhulana ndi mudawauza adakufusani mudazoti pitani olo mudakandichula adanenaso kuti mudayankhulana nawo andi amanenaso kuti zimene amazanena zija ndikupera mudavera muna mudava akuti mudawauza ndino kuti olo mudakandichula nzoona. Can you mwina mukhoza nkhapo china yache pa zimenezo? Yes, Chair, an honorable member. When Moses called me and told him that he was coming here, he was a bit worried. I said, no, relax, tell the truth. And then he said, "Kuma chief, nikakuchulani itu." I said, yes, go ahead. In my mind was the conversation that I had with him. He was going to talk about that. So I told him, go ahead. I didn't have anything to worry about. Kuduka dijani, why this? No. I told him to go ahead. Very last, the Chair. Kupadura bafoni ndikubodi mumajeza ndantha koma mukakhala malo golf club ndikuna koteroko malo otero mena nachulira ever heard him akulongosola nkhani imene chifukwa kuti kumalo amene amakhala amapezeka nthawi mbiri zimene azanena muno zija amazinena pena paliponse samazidziwa. In your sake mukakhalapo, how true is that kuti amanena zimene zija evidence imene mudapatsa inu ija conversation ya inuyo ndiwo amanena mauza anthu paliza golf club adachula malo ngapo? Were you part to that kind of circle and discussion? Chair and honorable members, what you must realize, when my wife was sick, I put everything on hold. I never went to the golf club. It was just attention to my wife. So Zoti Moses Amacheza, he could have, that's possible. But from what I picked up, I listened to his testimony when he was here. He kept saying he didn't believe me. In other words, he knew that day usiku. I didn't have any solid information. So that's why probably he didn't share it with anybody. But Zoti Amabanga share kumauza antineso kumamba pompo, no. I was most of the time in the country or in India, in and out. So I never went to the golf club for a long period until now. Thank you, Chair. Chair, so I had Dowa Kasangaze. Oh, I had you. Okay, so let's go in that order. I had Longwe Mude and then Dowa Kasangaze. Zikoma kwambiri, Honorable Chairperson.
Ineso ndi joine anzanga kuti pepani kwambiri Lieutenant General Msonthi retired chifukwa choluza mai pepani. Ndi pepesenso kunena kuti ndikhala ngati ndikubwerenza nkhani imene ayamba kale dedza kasina chifukwa chonena kuti tikufuna chindunji chenicheni. Nkhani yayikulu bwana Msonthi imene mwayitanidwa nchifukwa cha evidence ya bambo Thakoma. Ndeti mafuna timve mosakayikira kuli konse kuti inu mukachoka tisakhaleso ndi mafunso kuti mwina amatanthauza chakuti. Mwachindunji bwana Msonthi mungatitsimikizire komiti ino kuti zimene adanena Mr. Thakoma zonena kuti inu mudauza kuti ngozi yachitika yadziwika kale matupiso apezeka kale zimene adanena Thakoma kudzatiuza komiti ino sizoona. Mungatitsimikizire choncho? Chair, honorable members, as I keep repeating, I didn't have any evidence. I didn't even know kuti zinakhala bwanji, but I was basing on my own instinct that ndege imene yagwa. Whether we mentioned Utika Mitengo or whatever could have been part of the conversation, but I didn't have any evidence. Thank you, Chair. Zikomo kwambiri. Funso langa lachiwiri likhalanso ngati ndikubwerenza koma ndikufuna ndimvetse. Tsiku limene amabwera pa 2 adanena kuti adakuimbirani tipota zavomerezedwa kale kuti munayimbira. Adakuuzani kunena kuti ineyo tu evidence yanga imene ndikukapereka uku ndikanena zakuti zonena kuti inu munandiuza. Adanena ma details kapena kunena kuti zimene adzanene ku komiti kuno nzija adanena zimene mudamvera adakuuzani? Chair, honorable members, Moses just said, Chief, I'm going to mention your name. Do you mind if I mention your name? I told him, go ahead. I was full of confidence that even if he mentions my name, it won't make any difference. I wasn't worried about it, but he never said to me, Niganena is and is and is. That means we'd have had a different discussion. Could I, why this? Why are you going to say this? But we didn't. Yeah, thank you. Funso langa lomaliza. Jeno, inuyo mutamva zimene adanena Thakoma ku komiti kuno. Mudamva bwanji? Chair, it's quite sad because part 2, that's when my wife was very, very sick. Part 3, when you're interviewing, that's when my wife passed away. So there was a lot of backlash from a lot of people. But I said, Amy, leave it. And I was with Mose. He's a personal friend. He was there at my house. So this thing, when it was happening, I just ignored it. I said, let me concentrate on mourning my wife. But deep down, I knew. I even shared with a few people. I said, no. Moses just picked just a highlight. But there was more to it. We discussed about Anna Kalabanji corrected me, I made a libo, etc., etc. So that's how it was that day, part 3. So, Chair, omaliza ndipempho kuti mmene atiuzira bwana Msonthi Thakoma adakumbutsidwa kangapo kunena kuti munalumbira ndipo iwo amakhala kuti ndalumbiradi. Koma zikuoneka kuti zimene adanenazo sizoona. Nde ndikupemphani Chair komanso kuti tione kunena kuti kodi Thakoma tipanga bwanji monga malamulo. Zikomo kwambiri Chair. Zikomo kwambiri Chair, potipatsa mpata ife anthu akukasangadzi kuti tiperekepo mafunso awiri atatu. Poyambirira ndi ajoina nzanga kukupepesani General Msonthi chifukwa cha imfa ya amayi akunyumba kwanu. Ndili ndi mafunso ochepa chabe. Poyambirira ndimafuna ndidziwe kuti ndinu Lieutenant General amene ndi otchuka kwambiri muno Malawi. Timangofuna ndidziwe kuti kodi ku ame kumene mmagwira ntchito munapanga litaliti. Thank you, Chair. I retired in 2014. Chabwino. Azanga afusakale pankhani yokhuzana ndi
a Moses Nthakomwa. Komano ndimangofuna ndidziwe kunena kuti a Moses Nthakomwa atachoka kuno kuti adzatipatsa umboni wawo umene lero lino ukuoneka kuti sunali woona. Munakumana nawonso nkuwapanga confront kuwafunsa kuti kodi nchifukwa chani unapita ku committee kukafotokoza version yoti ne si zimene ndinafotokoza. Thank you, Chair. Well, I did tell him on the actual day or morning that Moses, we need to sit down, but a few things that you missed out. But then with what was happening, I just ignored it. But last night, was it yesterday? Yeah, yesterday, when the committee was going around that I was coming for this, he said, Chief, good luck. You also tell them the truth. That was his comment. Yes. Mene a Moses Nthakomwa anabwera kuno mafotokozedwe awo amafotokoza ndithu mukakamira kunena kuti inuyo ndamene munawauza kufotokoza kuti ndege yagwa ndipo mmene yagwera yaomba mtengo ndipo anthu onse amwalira. Inuyo mukuganiza kuti no ndi chifukwa chani a Moses Nthakomwa amabwera kudzafotokoza zinthu zoterezi pamene inu simunanene zimenezo? Honorable Chair, honorable members, I cannot exactly know what was going on inside Moses' head, but we must all remember this was 2 years ago, and the closeness, as I keep repeating, of Moses and the late SKC was very close. So a lot of people were confused that very day that it happened. And the next day, when we learned, ndege jaipeza, and there were also, remember, pictures circulating. Him, all of us seeing our dear friend, late Saulos, the way he was, very emotional, very tough. So my thinking, I'm not sure, but my thinking, with that, with time, Moses must have said, kodi bwana Josikuja, ndoda manena zona udindegede ya gwadet, inamenya mitengo, from what was now what was the truth on the 11th. But on the 10th, I had no knowledge. So I'm looking at, with time, with the images that came, possibly that's what came to his mind. Thank you, Chair. Mukufotokoza kwanu manena kuti no panali ma factors atatu why you believed the plane had come down. Munafotokoza kuti maona kuti kunali nyengo yosakhala bwino. Komanso mafotokoza kuti nthawi inali itadutsapo mwina over 10 hours. Ndimafuna kuti mungo fotokoza chifukwa chachitatu chifukwa sindamvetsetse bwino mati chifukwa chachitatu chimene mmakhulupirira kuti ndege imene inali itagwa ndi chani. Through you, Chair, the three reasons, the last one was time. I looked at Gamba Mawa 10 o'clock when they're supposed to land in Mzuzu. The whole day, mpana usiku, chakuma 10, when we were talking, there was no way our professional pilots would just sit with the vice president, no communication to the whole Malawi, and just keep us in the dark. No, something bad had happened, and I personally believed it must have crashed. Chair, mafuso anga na amene ziko mwambi. Planta Malabada, Detibwere, Damba Zomba Tonde, and then Dezimayan. Thank you very much, Honorable Chair. Former Deputy Commander, my sincere apologies, sincere condolences for the loss of your dear wife. I have a question as well. When you mentioned the three factors that made you believe that the airplane came down, did you at any point in time also believe that perhaps it could have been a deliberate bringing down of the airplane, specifically maybe by the government, be it the ruling party or the military? Thank you. Chair, honorable member, no, personally I didn't believe any of sabotage or anything. I just believed Uti Madoni Atundoto Batopa, whatever had happened, I wasn't so sure. But Nimawe, I as I said, the plane had just gone down. Natural causes, if it's a correct way to use it.
Yes. Somba Tondwe, then we go to Data Mayana. Thank you so much, Chair. Ineso Mundilole, Lieutenant General, nditengere mwayi kukupepesani for the loss of your wife. We pray that Mizimu wao uziusa muntendere. Ndimaona mene zikumvekeramu ndimayeseraso kukhala kuti pachizungu amati in your shoes. I think munadusa munyengo zowawa. Pambuyo pake panazabwera mbuya pakudusa nyengo zowawa zimenezi zimapezekaso kuti anthu akuyimbirani mafoni. Ndimafuna kuyamba ndi kufunsa kuti monga mmene mwanenera, which is quite unfortunate, kuti anthu amakuyimbirani kuopsezani kuti bwanji ukuwapachika abwana. Ndipo ndimaona ngati pophatikizaso kuti kumbali nayo you had a loss the same day. I think ndikupepeseni sizinachite bwino. Komabe ndimafuna kukhala ndi chithunzithunzi kuti anthu amene amakuyimbirani kumakudzudzulani kuti bwanji ukuwapachika abwanawa anayimba kwa nthawi yayitali bwanji akuyimbirani mafoni ngati amenewo. Thank you, Chair. Honorable Member, many it was on the same day that zitachitika zimene zija. But 3 July. That a lot of people actually, I think I should just leave it there, because some people wanted to chase him away because he was sitting next to me. He's my friend. They were saying, no, but I said, no, leave it aside. It's nothing. I'll clear it. So I'll leave it there, Chair. Mina kabena sina vebino ndimava ngati sina vebino. Oh, my apologies. Sina vebino nava ngati mulali inuyo. Okay. Ndimafuna so I withdraw that one. Ndimafuna kuti Chair, while I withdraw, but you may still need to mwina be muone kuti antakomawa ama opchezedwa motero. Mwina as a committee we may need to note kumbali anu alipo amene anakuyimbirani mafoni ofana nako ngati amenewo. Sorry, Chair. Ofana na to what? Can you be more specific? Sorry, I missed the question. Kuti mene amaimbe sinanga antakoma atazaliuza committee ino. Mwatiuza kuti anthu amawakangata kwa opyeza kuti bwanji kuwapachika abwana. Ndimafunsa kuti inuyo ngati amene munatchulidwa nanunso munalandira mafoni odzudzulidwa ngati mene analandira iwowa kuti mamuuziranji mwina ntakomwa. Okay. Kapena ufuna clarification? Through you, Chair, no. I didn't get any threats of that, no. Mwina not just threats, koma ma concerns jabe anthu amakuyimbirani kupatula apo kukopsezedwa koma kukuyimbirani kuoneka kuti anthu akukhudzidwa kuti inuyo munanena mawu amene mafoni ngati amene munalandirapo. Through you, Chair, my phones amene malandira ndo ndipanga wish all the best when I come to this committee. No threats whatsoever, nothing. Okay, Chair, nwafuna kuti tingoona kuti anthu ena abe amayimbira Major Lieutenant General after antakoma atazanena people that were concerned. Ndimafuna so ntadziwa kuti mwapereka zifukwa zitatu zimene zinakupangitsani kuti muganizire kuti ndege ikhoza kukhala kuti yagwa. Zikuoneka zifukwa zomveka bwino kwambiri zimene mmangopenekera. Ndimafuna ndidziwe kuti Moses Ntakomawa mmene mawu zakuti ndege imene yagwa popenekera zifukwa zimenezi munafotokozapo zifukwa zimenezi kapena simunazifotokozere kwa iwo? Chair, I don't think I went into those details with him, but there were a little bit of it, but it wasn't detailed. But the last one, Magamaga's Antawi, I remember mentioning that, Antawi, I know. Until now, it can't just be up in the air. It must be down. Thank you, Chair. Mwina kuti committee ingodziwa chifukwa chani zifukwa zitatu zimene simunafotokozere.
As I said earlier on, Mr. Chair, honorable member, my conversation with Moses was just to hammer home this point. Yoti inde, we should have hope, but we should prepare. Kutindegeyo, it's not in the air. Yagwa. That was my main point. Pepani Chair, mimi kangatifusa pomwepo. Munachiona kuti nchofunikira kwambiri kuti chofunikira kwambiri bwanji kuti mwesetse kuti adziwe kuti ndege yagwa. Muona kuti nchofunikira bwanji kwa iwo. Mene munene amo. Chair, honorable member, I looked at their closeness. Even myself was very close to Saulos. But if you can put it in levels, level 1 was Urenda Moses, Urenda Frank. Enough now maybe Kuma 2, Kuma 3. We'd meet in church, we'd meet at the golf club, we'd jog around. But Urenda Moses, they were close friends. So I felt as a big brother, I should prepare him. Even me, I was concerned. It's not yet found. Papa, let's prepare for bad news. Zomwe Chair, pamene ndikupita kumapeto ndimafuna be ningopereka concern, koma that is my personal concern, of course, not like blaming you, kuti mwina pachikhalidwe chathu pakachitika imfa yokuti munthu imudzidzimutsa timayesera kuti tipange mosamalitsa kuti munthu uja asadzidzimuke, koma zikuoneka kuti Lieutenant General amayesetsa kuti munthu uja ngakhala nali close kwa late Vice President akhulupirire kuti Vice President amwalira. Mwina that may just be my opinion, koma mwina njira yabwino nakakhala ine nakaganiza kuti mwina ndiyowaika pang'ono kwakonzekeretsa kusiyana ndi kukhanga ndikwakakamiza kuti akhulupirire. Komabe ndipite patsogolo, Chair, with your indulgence, ndingofunsapo kuti ubale wanu ndi anthu akoma ndi wanthawi yatali bwanji, Lieutenant General. Thank you, Chair. Thank you, Honorable. Urenda Moses, I met him, I think, in 2008 when I came back from the States, because I was always at the golf club playing golf, and these are the boys I was playing golf with. So it dates back to that time. Zomwe mene madziwira ndi munthu oti wauka mbelembele ukuti okayikitsa zonena zake. The way I know Moses is he's a nice boy, very nice, polite, but I know he's got a temper and he's an emotional person. He's very emotional, but he's a good boy. Ndimakamba kumbali ya pachizungu amati integrity, kukhulupirika kwake ndi munthu oti akhoza kupanga zinthu zokayikitsa ngati kukhala mabodza mene mukumudziwira mwene makhala naye kuyambira 2008 kufika panopo tingamati about zaka 18 ngati sindikulakwitsa. Mumamudziwa munthu ngati oti wamabodza kapena munthu wokhulupirika? Chair and honorable member, the way I've interacted with him, it's on a social level. So details on important things that, can I trust him, can you do this, we're never there. They're just somebody that, are we playing golf today? We play golf. I may come into your house, he comes to my house, or I go to his house, things like that. So to reach that level that maybe I'm conspiring, maybe I'm doing things, can I trust him? We didn't reach that level. No. So ndimafuna ndingowerenga report imene anatipatsa anthu akoma. Of course ili mchizungu, koma tikapita pamene pakuyamba ndi pamene actually poti ilibe mapeji, koma it's the last page ya report yawo. Akunena kuti ndingoyambira pamwamba pepani Chair, akuti olemekezeka a chairperson ndi mamembala onse a committee, pamenepa ndinaganiza zopita ku nyumba chifukwa nalibe transport, ndipo my Gloria Kantukule ndi amene anakandisiya, amene anali deputy guard commander. Ndipo nditafika ku nyumba nthawi ya 19 minutes past 8 madzulo
ndinalandira foni kuchokera kwa Major General John Msonthi Junior retired amene muli inuyo. Ndipo nditalandira foni ja nditayiyankha, Msonthi ananena kuti Moze pepani for the loss of your friend, kutanthauza kuti pepani pa kutaya anzanu. Ndipo anthu akoma anafunsa kuti mukutanthauza chani inuyo a John Msonthi. Chifukwa chokuti ndikufunsa izifone kuti ndegeyo sinapezeke, iwo amakuwuzani inuyo. Ndipo inu munayankha kuti ndege yapezeka kalekale sometime earlier, mbuchizungu mmene analembera kuti ndege yapezeka kale nthawi ya mbuyoyi. Ndipo iwo adafunsa kuti he then went to describe why. Okay, ndipo adafunsa kuti kweni chinachitika ndi chani poti ndege yapezeka kale. Ndipo iwo anapanga aleji kuti inuyo munawayankha kuti phiko la ndege point of order. No, let him read. Well, it's to do with him. The narration, I think he has missed and it's misleading. Yeah. Where he's saying he then went on to describe. It's not like he asked. It's the same call. So can we read it in Chizungu? Yes, because okay. The way it's translating it is. We read it in English. Then we'll translate. Okay. Then ndiambira pokuti ndiambire but chair, you may guide. You know. Okay. He said the plane was found sometime earlier. Okay. Yeah. Ananena kuti ndege inapezeka or yapezeka nthawi ina. Yapezeka kale nthawi ina. Yapezeka kale. He then went on to describe exactly what happened. Okay, Msonthi anapitiriza kufotokoza. Oh yes. Zimene zinachitika. Ndikhoza kupitiriza. Okay. Yeah. That is to say the wing of the plane clipped a tree before sliding about 80 meters uphill. Yeah. Nditokoze chair. Fotokoza ni muchichewaso. Chichewa chomveka bwino menda mvera ine chikunena kuti a John Msonthi pafoni paja anawuza Moze nthakoma kunena kuti ndegeyi yapezeka kale sometime later ngati kuli chambuyomu. Ndipo chimene chinachitika nchonena kuti phiko la ndege linamenya mtengo isanayambe kukhukhuluzika pasi mamita pafupifupi 80 kukwera ngati kukwera mphiri. Ndipo anaongezeraponso mmene matupi anthu oferawo anafa pa ngoziyo analili. Ndimafuna kuti muchimve chimenechi kuti statement imeneyi anabweretsa kunena kuti inuyo munawuza pamene munali pa foni. Nde anapitiriza kunena kuti statement imeneyi inapitiriza kwa zunguza mutu kuti Msonthi achangakhala unena zona koma makayikira chifukwa zomwe munapereka inuyo powauza pa foni zimasemphana ndi zomwe aboma amanena kuti ndege sinapezeke. Ndipo iwo adasankha kukhulupirira aboma aja kuphatikizapo a president kudzera mwa amene anatulutsa kalata secretary to the president madzulo keso cha usiku a president anadzayankhula. Ndimafuna kunena kuti statement imeneyi iwo anadzanena kumapeto kwa nkhani ananena kuti samayikhulupirira koma mawa limene nali pa 11 mawa lake litabwera zinapezeka kuti information ndondomeko yonse ija munawuza pa foni ija ndi zomwe akuwuzidwa mmene ndege yapezekera komanso yagwera zodiso yayenda pasi chimodzimodzi ngati munanena inu dzulo zija ndi zimene anamva nokumva. Ndipo ndi lomwe komiti yonse ino tinamva ngati ndondomeko yeniyeni komanso information yeniyeni imene zinachitikira. Pa nthawi imeneyi ndi pamene iwo anayamba kukhulupirira kuti ndimakayikira Lieutenant General John Msonthi Junior retired aja koma zomwe anena anthuwa mmene yapezeka ndege zikufanana pamene anayamba kukhulupirira ninu. Nde ndimafuna kufunsa kuti mukunena kuti mukanena izizi it's like you are disowning kuti simunaneneti manjira ina chifukwa
Do I go ahead? Yes, please. Okay. Chair, honorable member, we're just going in circles at top. Because I've told you, Zapateni, now the next day, the whole Malawi, we now know and the whole Malawi patenipa, the whole day, technical people, amatawa, jandani, kundegeri good. So to answer you, honorable, are you suggesting that in John Msonthi, nandi information imene pateni, kudzia kuti ndegwego motere, kenaka just choose Moses, Moses, ndege inagwa yagwa kale, and the whole Malawi didn't know. Malawi knew kuti ndege yagwa pa 11 mawa, and hamapanga secha ajato ba oh ndege jaipeza panga makodo now. That's what happened. The truth now, not as if it's some theology. Fact of the matter was found on the 11th. So it's easy. I don't know what to comment on this. Pepani chair, ndimafuna ningokonza kuti si ifeyo. Ine ndikupasani zomwe anazatuza Msonthi kuti ngati committee tipindule chifoti sirufuna kuti ndikakamize kuti munanena pamene simunanene. Komanso sirufuna kuti tingoonena kuti zomwe ananena Msonthi amene andana nthakoma anangozilota. Nikono nakufusani fusolena kuti mmadzowa bwanji mmadzowa ngati munthu wabodza chifukwa timafuna tipange compare. That's why isoni nakufusani kuti mfundo mwalemba mu statement yanuzi zifukwa zimene zimakupangitsani kuti mukambe kuti ndegei ine china ndipangitsa kuti ndinene zinayi zifukwa izi nakufusani kuti munauza iwowo ndemwe ati simunauze ndewo ajana zatuza komiti ino zifukwa zomwe munauza nde ndafusaso mongolumikiza chair kuti anthu awawa kunena kuti mwanena kuti anthu amakuyimbirani pa nkhani imene zomwe zachitika kumbali ina kuli kukhoti chebwe ziti kuti mwina anthu aopseza kumbali potengeraso kuti papita mwezi chichikire nthawi imene kuti mwina asintha koma ndi bomboneti kwa ndikunena zomwe zimatha kuchitika ndeti mafuna kuti titsimikize kuti komiti ino itseke chifukwa chonene mfundo izizi zinachokera kwa iwowo kunena kuti munauza ndino pamene mfundo mwalemba umuzi simunazinene ndipo mukunena kuti simunauze nkono nimafunsa kuti banji tsiku limene simunauze mfundo zimene zizi mauza fundo zina kumakhala ngati mkuwakakamiza kuti akhulupirire kuti ndegedi yagwa. Chair, I rest my case. Can you decide kakamize kwambiri? Chifukwa ini yake akana. Manifest said akana kuti iwo sana nene kuti ndege inapezedwa. Zachitika kuti? Zachitika nthawi zanji? Kodi nanga amene wapanga ndani? Musakhale nawo gulu lovutika ndi mphekesera ayi. Tapangani subscribe ku Malawi Daily Headlines lero kuti zochitika mdziko mwanu momwe zisamakuphonyeni.